Hello, I'm Nimal Guruge, the Director of English Master. A warm welcome to today's talk. Today, the 2nd of January. I have got an article from the daily newspaper. So let us look at the headline first. IGP orders. IGP orders CID. IGP orders CID to track foreigners. IGP, Inspector General Police, Inspector General Police, Policepati, IGP orders, Niyoga Karai, IGP orders, CID, CID, Criminal Investigation Department, Aparada Parikshana Departamentu, to track, Alaganat, Soyaganat, Hasukarganat, foreigners විදේශිකයින් foreigners විදේශිකයින් බලන්න මේ හෙඩ්ලයින් එක ටිකක් ආකර්ෂණීය විදිහට කියලා තියෙනවා විදේශිකයින්ව අල්ලගන්න CID ට නියෝග කරාලු IGP නැත්නම් පොලිස්පති. Okay, let us look at the sub headlines. අපි උපසිරස්තල වලට බලමු. Hacking ATM machines. අන්න රතු අකුරෙන් ලියලා තියෙනවා hacking ATM machines. ATM machines වලින් hack කිරීම සම්බන්ධයෙන්. නැත්නම් අපිට hack කියන වචනේ එහෙම තමයි ගන්න වෙන්නේ. hacking වල සිංහල වචන ටිකක් හොයන එක අපහසුයි. hacking, right? ඉතින් ඒ වගේ වචනවල සිංහල තේරුම හොයන එකත් ඒ තරම් වැදගත් නැහැ. මොකද අපි දැන් hack කරනවා, account එක hack කරනවා. එහෙමනේ කියන්නේ දැන් කාර් එක කියන එක උනත් අපි ගත්තම කාර් එක drive කරනවා. කාර් එකට ගොඩ වෙන්න. එහෙමනේ අපි කියන්නේ එහෙම නැතුව මෝටර් රථයට ගොඩ වෙන්න. නැත්නම් ඇම්බියුලන්ස් කියන එකට ගිලන් රථයෙන් ලෙඩාව අරගෙන ගියා. එහෙම අපි කියන්නේ නැහැනේ. ඇම්බියුලන්ස් එකෙන් අරන් ගියා. අනිත් විදිහට දැන් ඉංග්‍රීසියෙන් ඇවිල්ලා සිංහලයට භාවිතා වෙන ඉංග්‍රීසි වචන තියෙනවා. අපි ඉංග්‍රීසි වලින්ම ගමු, right? So hacking ATM machines. So ATM machine hack කිරීම සම්බන්ධයෙන් තමයි මේ ප්‍රවෘත්තිය තියෙන්නේ. Right. Robs over 10 million rupees. Rob කියන්නේ කොල්ල කනවට. Over කියන්නේ වැඩිපුර 10 million rupees. මිලියන 10කට වඩා කොල්ල කන from ATMs in South. එතකොට කොහෙද තියෙන ATMs තමයි in South දකුණු පළාතේ. And the next one takes cash. මුදල් ලබා ගන්නවා after පසුව affixing ඇලවීමෙන් පසුව stickers ඇලවීමෙන් පසුව to cover security camera. එතකොට security cameraව cover කරන්න stickers අලවලා තමයි මේ හොරකම කරලා තියෙන්නේ. Right? Okay. ගයාන් කුමාර වීරසිංහ ගෙනෙන වාර්තාවක් තමයි අද අපි මේ විදිහට ඩිස්කස් කරන්නේ. ඉතින් පොඩි පණිවිඩයක්ත් තියෙනවා හැමදාම අපේ වීඩියෝස් බලන කට්ටියට කියන්න. කීප දෙනෙක් කමෙන්ට් කරලා තිබුණා සර් ඔඩියෝ එක ටිකක් ක්ලියර් මදි කියලා. වෙන මයික් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් හොඳයි කියලා. ඉතින් ඇත්තටම දැන්ට මම තියෙන සම්පත් වලින් තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ. I have ordered one of the best quality mic එකක් මම ඕඩර් කරලා තියෙන්නේ. ඒක තාම ලැබුණේ නැහැ. අද හිට ලැබෙයි. එතකොට තව ටිකක් සවුන්ඩ් එක ක්ලියර් කරලා ඔයගොල්ලන්ට අහන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ සෙටප් එකක ලයිට් ටික හරියට සෙට් කරගන්න එකයි ඔඩියෝ ටික නැත්තම් සවුන්ඩ් ටික හරියට බැලන්ස් කරගන්න එකයි ටිකක් අමාරු වැඩක්. අපි ඒක step by step ඔය විදිහට කරගමු. All right. Okay. Let us focus on the news details. අපි විස්තරයට යමු. The Criminal Investigation Department. අපරාධ විමර්ශන දෙපාර්තමේන්තුව has commenced කියන්නේ පටන් ගන්නකොට has commenced පටන් ගෙන තියෙනවා. මොකද්ද? A comprehensive investigation. සම්පූර්ණම පරීක්ෂණය. Comprehensive investigation, right? Under the order of නියෝගය යටතේ the IGP පොලිස්පතිගේ නියෝගය යටතේ to trap අල්ලගන්නට
හසු කරගන්නට, to trap, right? A group of foreigners. A group of foreigners. Foreigners ලව කණ්ඩායමක්. A group of foreigners, right? Who? මෙන්න මේ foreigners ලව විස්තර කරනවා. මොන foreigners ලද? Who? ඒගොල්ලෝ කවුද? hack. ඒගොල්ලෝ hack කරනවා නැත්නම් ඒගොල්ලෝ hack කරන කට්ටිය automatic teller machines. Automatic teller machines. ATM යන්ත්‍ර, right? ATMs and steal money. ඒ වගේම and steal money මුදල් සොරකම් කරන. ඒතකොට ATM hack කරලා මුදල් සොරකම් කරන පිරිසක් තමයි මේ විදිහට අල්ලගන්න විමර්ශන කරන්නේ. right? They are said to බලන්න. They are said to ඔවුන්ව කියනු ලබනවා. They are said to ඔවුන්ව කියනු ලබනවා මොකද්ද? Enter into booths. Enter අතුල් වෙනවා. Into තුලට booths අර කුටි. ඒවා හයි කරලා තියෙන කුටි තුලට where මෙන්න මේ තැන් කොහෙද? where කියන්නේ ස්ථානය විස්තර කරනවා. where the machines are installed. The machines are installed. Machine install කරලා තියෙන තැන් ටික a place and a වගේම they connect an electronic device. They connect an electronic device. ඒගොල්ලෝ යම්කිසි electronic device එකක්. අපි ඒකට යම්කිසි electronic උපාංගයක් device එකක් ඒගොල්ලෝ ඒකට භාවිතා කරනවා connect කරනවා මේ machine වලට, right? And preliminary investigation again පූර්ව පරීක්ෂණ නැත්නම් ප්‍රාථමික පරීක්ෂණ නැත්නම් මූලික පරීක්ෂණ වලින් conducted by Galle, Tikkaduwa and Badegama police stations. මෙන්න මේ police station වල කරපු මූලික පරීක්ෂණ වලදී have revealed කියන්නේ හෙළිදරව් කරනවා. revealed හෙළිදරව් කළා. have revealed හෙළිදරව් කරලා තියෙනවා. මොකද්ද? that මෙන්න මේ කාරණේ හෙළිදරව් වෙලා තියෙනවා. හෙළිදරව් කරලා තියෙනවා පොලිසිය. මොකද්ද? they carry out නේ බලන්න. carry out. what is carry out? carry out කියන්නේ කරගෙන යනවා, right? carry on, carry out. මොකද්ද? this theft මේ හොරකම. this theft මේ හොරකම by hacking into the machines. මේ බලන්න. by hacking into the machine. machine hack කරලා තමයි මේක කරගෙන යන්නේ. machine hack කිරීම තුලින් by කියන්නේ තුලින් software system. මේ machines වල software system එක තමයි මේගොල්ලෝ hack කරන්නේ, right? software system එක. and taking all the money inside the machine. taking all the money inside the machine. taking no ගැනීම කරනවා. ගැනීමෙන් මොකද්ද? all the money සම්පූර්ණ money ටික මුදල් ටික in the machine තුල තියෙනවා. okay, this is the next part. These foreigners, male foreigners lover, these foreigners had කරලා තිබුණා. hack කරලා තිබුණා. had hacked 3 ATM of State Bank. 3 ATMs. ATM යන්ත්‍ර තුනක් State Bank රජයේ බැංකුවක මේ බලන්න located in හික්කඩුව, කරාපිටිය and බද්දගම. located පිහිටා තිබෙන. මෙන්න මේ තැන්වල පිහිටා තිබෙන during early hours in the morning of December 30. during early hours මුල් කාලේ කියන්නේ අලුයම් කාලේ දෙසැම්බර් 30 අලුයම් කාලේ උදෑසන, right? and stolen more than 10 million. million 10කට වැඩි. police media spokesman police මාධ්‍ය ප්‍රකාශක SSP Nimal said. මහතා පැවසුවා. the police also said පොලිසිය ඒ වගේම පැවසුවා that මෙන්න මේ කාරණේ පැවසුවා. මේකට කියන්නේ අපි noun clauses, right? that මෙන්න මේ කාරණේ. මොකද්ද කාරණේ? මෙන්න මේ සම්පූර්ණ වාක්‍යය. these foreigners මේ foreigners ලා මේ විදේශිකයින් attempted උත්සාහ කළා. ප්‍රයත්න දරුවා, right? attempted to steal money මුදල් සොරකම් කරන්නට. to steal money
by entering an ATM machine මේ බලන්න by entering an ATM machine by entering an ATM machine එකට ඇතුළු වීම තුලින් of another state bank තවත් රජයේ බැංකුවක located පිහිටා තිබෙන in Narahempita on December 26 and damaging it එකට හානි කරමින් තමයි මේගොල්ලෝ තවත් ATM යන්ත්‍රයකින් මුදල් ගන්න උත්සාහ කළා තියෙන්නේ. And investigations විමර්ශන have revealed එළිදරව් කරලා තියෙනවා that බලන්න that කියන්නේ මෙන්න මේ කාරණේ මොකක්ද එළිදරව් කරලා තියෙන කාරණේ this theft is carried out this theft මේ හොරකම this theft is carried out මේ theft එක carried out කරගෙන යනවා by these foreigners මේ විදේශිකයන් විසින් by these foreigners wearing mask මේ බලන්න wearing mask පැළඳගෙන and caps තොප්පි පැළඳගෙන so that මොකද so that කියන්නේ පිණිස in order that අපිට ඕන නම් කියන්න පුළුවන් so that in order that right so that කියන එකට in order that සමානයි right in order that their faces ඒගොල්ලන්ගේ මුහුණු cannot be recognized in order that their faces cannot be recognized ඒගොල්ලන්ගේ මුහුණු අඳුර ගන්න බැරි වෙනු පිණිස right and the next part information about this theft මේ සොරකම් පිළිබඳ information තොරතුරු has been revealed හෙළිදරව් වෙලා තිබෙනවා මේක passive voice after the money was stolen කියන්නේ සල්ලි හොරකම් කිරීමෙන් පස්සේ අපි බලන්න මේ ප්‍රවෘත්තිය from the ATM when it still indicates indicates කියන්නේ පෙන්නනවා still indicates තවමත් පෙන්නනවලු සල්ලි ගත්තට පස්සෙත් මැෂින් එකේ තවමත් පෙන්නනවා still indicates in the machine වල පෙන්නනවා in the machine's data system machine එකේ data system එකේ පෙන්නනවා that මෙන්න මේ කාරණේ මොකද්ද that there is money in the ATM still නැත්නම් yet කියන කොහොමද තවම still නැත්නම් yet there is money in the ATM එකේ තවදුරටත් සල්ලි තියෙන බව පෙන්නනවලු මුදල් හොරකම් කරාට පස්සේ ඒක තමයි hack කරනවා කියන එකේ තියෙන විශේෂත්වය electronic system එකට ඒගොල්ලෝ රැවටීමක් කරනවා right it was mentioned that සඳහන් කරනු ලැබුවා it was mentioned සඳහන් කරනු ලැබුවා that මෙන්න මේ කාරණේ මොකක්ද කාරණේ සඳහන් කරනු ලැබුවේ an investigation විමර්ශනයක් is being conducted කරගෙන යනු ලබමින් තියෙනවා in this regard මේ සම්බන්ධයෙන් right ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ ප්‍රවෘත්ති වාර්තා වෙන්නේ so I hope you understood the newspaper article this is the way you have to practice your English you have to read the newspaper articles daily and you have to develop your knowledge you have to enhance your knowledge step by step ඉතින් පියවරින් පියවර ටිකින් ටික විදිහට දැනුම වැඩි දියුණු කරගෙන අපි අපේ අවබෝධය ටික ටික භාෂාව පිළිබඳ වැඩි කරගන්න ඕන all right so hope to see you in the next video bye bye